Okay, welcome once again. In this lecture, we are going to study the quite interesting part, that is the application of Woodward Fischer rules to calculate lambda max value in nanometers for conjugated dye system. ओके, म्हणजे UV स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या सहाय्याने आपण ॲब्सॉर्बन्स इन्स्ट्रुमेंट वरती मेजर करू शकतो आणि दुसरं we can calculate the absorbance in terms of lambda max value by using measuring unit, that is nanometers, for conjugated dyeing system as well as particularly different types of aldehydes, enols and enone system. Okay, so for what purpose these rules are applied? That is, in this case we are measuring lambda max value. The unit used is nanometer. According to Woodward Fischer rule, what is our first duty? You have to first, structure is provided to us. प्रत्येक मॉलिक्यूलचं काय दिलेलं असतं? Structure. You have to find out whether it is conjugated diene, whether it is enone system, or whether it is cyclic or acyclic system. हे अगोदर फाइंड आउट करायचं. After finding this particular class of compound, then you have to first write its base value. Now see, for acyclic or heteroannular diene system, असायक्लिक सगळ्यांना माहिती आहे. असायक्लिक डाइन्स म्हणजे कुठले? Those are present in open chain form containing minimum 2 double bonds in conjugation with each other. Open chain system डाइन आहे. डाइन सगळ्यांना माहिती आहे. डबल बॉन्डेड सिस्टीम असेल इन कॉन्ज्युगेशन विथ इच अदर, तर ते झालं असायक्लिक डाइन. लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू नेहमी द्यायची 240 नॅनोमीटर. हेटेरोअॅन्युलर डाइन्स मीन्स विच टाइप? पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण ते पाहणार आहे. सेकंड, होमोअॅन्युलर डाइन्स जर असेल तर बेस व्हॅल्यू द्यायची 253 नॅनोमीटर, 253 नॅनोमीटर्स. आता ह्या दोन्ही टर्म्स, heteroannular diene means what and homoannular diene means what, we have studied in next slide, and then we have to see increments for this word. दोन स्ट्रक्चर असतील, एक असायक्लिक और हेटेरोअॅन्युलर डाइन असेल तर 214, होमोअॅन्युलर डाइन सिस्टीम असेल म्हणजे सायक्लिक सिस्टीम असेल, सायक्लिक लक्षात ठेवायचं, होमोअॅन्युलर डाइन सायक्लिक सिस्टीम असेल तर त्या ठिकाणी लिहायचं 253. नाउ हाउ द स्ट्रक्चर सुद्धा सगळ्यांना माहिती आहेत. दॅट इज होमोअॅन्युलर डाइन मीन्स व्हाट? A two ring systems connected with each other, and if the double bonded system present in the same ring in conjugation with each other, the diene system is known as homoannular diene. Homoannular diene. And for this homoannular diene system, if the double bonded system is present in the same ring structure, the base value is 253 nanometers. Base value. Second one, that is heteroannular diene system. If this is particular heteroannular diene system is present, then the base value is 214. If double bonded system is in conjugation with each other and present in
टू डिफरंट रिंग, दोन वेगवेगळ्या रिंगमध्ये जर प्रेझेन्स असेल त्यांचा, तर त्या ठिकाणी त्याला आपण म्हणतो हेटेरो ॲन्युलर डायल सिस्टीम. ओके. देन ॲडिशनल व्हॅल्यूज इन्क्रीमेंट टू दिस वन. डबल बॉन्ड बेस व्हॅल्यू नंतर काय काय इन्क्रीमेंट आहेत. पहिले डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग इन कॉन्ज्युगेशन, किंवा त्यालाच आपण म्हणतो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्ज्युगेशन. एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्ज्युगेशन मीन्स व्हॉट? एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्ज्युगेशन मीन्स व्हॉट? दिस सीधं सर्कलने सुद्धा दाखवलेला बॉन्ड आहे. इथं म्हटलंय डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्ज्युगेशन. दोन डबल बॉन्ड आहेत आणि तिसरा डबल बॉन्ड जर त्यांच्याच कॉन्ज्युगेशन मध्ये असेल, then such type of double bond is called an extra double bond in conjugation. आणखी एक जर असता तर त्याला म्हटलं असतं आपण टू डबल बॉन्ड्स इन एक्स्ट्रा कॉन्ज्युगेशन ऑर एक्सटेंडिंग कॉन्ज्युगेशन. अशी जर कंडिशन असेल डबल बॉन्डची, you have to add the value, that is how much? 30. Then alkyl substituents or ring residue, whenever we are making a calculation करताना हे आणखी लक्षात येईल. पण whenever chromophore contains ring residue or R group, alkyl group जर असेल तर 5 ऍड करायचे. If it is containing exocyclic double bond, exocyclic double bond, yes, this one is the exocyclic double bond in exocyclic to double bond इथे दाखवलेलं आहे. डबल बॉन्ड एक्झोसायक्लिक टू डबल बॉन्ड, then such type of double bond is called as exocyclic bond, and if there is a exocyclic bonding is present, then you have to add 5 ऍड करायचे. इथपर्यंत लक्षात आलंय. म्हणजे ऍडिशनल इन्क्रीमेंट काय काय आहेत? एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड, आर ग्रुप और रिंग रेसिड्यू, and extra double bond in conjugation. Addition remember 30. ह्या 3 ऍडिशन आहेत. If to this substituent is present polar groupings, polar group जर असतील तर ऍसिटेट असेल OCOCH3 0, OR अल्कॉक्सी ग्रुप असतील तर 6, Cl and ब्रोमीन असेल म्हणजे हॅलोजन्स असतील तर 5, and डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमाइन्स सेकंडरी अमाइन असेल तर 60. एवढ्या ॲडिशन्स तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचे. ओके. तर हे झालं पर्टिक्युलर टर्म्स, त्या ओळखायच्या कशा? होमोॲन्युलर डायन, हेटेरोॲन्युलर डायन, डबल बॉन्ड इन एक्झोसायक्लिक, ओके, एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड. Then next one is the ring residue. त्या पर्टिक्युलर क्रोमोफोरच्या कडेनं जर रेसिड्यू असेल, ओके, इन दी स्ट्रक्चर द साइन, असं वेवने दाखवलेलं साइन जे आहे ते आर ग्रुप दाखवतं, किंवा त्यालाच आपण म्हणतो रिंग रेसिड्यू. So these are the additional values used for addition. Again I will show you chart. परत आपण चार्ट तो रिपीट करू. वुडवर्ड फिशर रूल मध्ये असायक्लिक किंवा हेटेरोॲन्युलर डायन असेल तर बेस व्हॅल्यू असते 214. होमोॲन्युलर डायन असेल तर बेस व्हॅल्यू असते 253. ॲडिशनल इन्क्रीमेंट काय काय येतात तर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्ज्युगेशन, देन R group or ring residue 5, exocyclic double bond 5, polar group जर असेल तर ह्या व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील. हे झालं असायक्लिक सिस्टीम. ओके. नाव दिस इज अबाउट फॉर कार्बोनिल ग्रुप्स. असायक्लिक सिस्टीम लक्षात ठेवायची आहे, ते एक्झाम्पल मध्ये आपण नंतर पाहणार आहोत. आता दुसरी आहे the Woodward Fischer rules for calculation of lambda max value in alpha beta unsaturated carbonyl compounds. Alpha beta unsaturated carbonyl compounds.
ओके. अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कार्बोनिल कंपाऊंड्स. ते होते डायन सिस्टीमसाठीचे रूल. आता ह्या स्लाइडमध्ये दाखवलेले रूल आहेत. दीज आर फॉर कार्बोनिल कंपाऊंड्स. नाव बेस व्हॅल्यू फॉर असायक्लिक or six-membered cyclic ketone. Acyclic or six-membered cyclic ketone. Acyclic or six-membered cyclic ketone इथे कॅल्क्युलेशन मध्ये दाखवलेलं आहे. दिस इज पर्टिक्युलरली असायक्लिक, दॅट इज अल्डिहाइड्स कीटोन जी प्लेन असतील, आपण असायक्लिक सिस्टीम पाहतोय, किंवा सिक्स मेंबर्ड सायक्लिक कीटोन असतील तर त्यासाठी व्हॅल्यू किती आहे? 215. सिक्स मेंबर्ड पासून जर कमी असेल, 5 मेंबर्ड सायक्लिक कीटोन जर असेल तर तिथे व्हॅल्यू आहे 202. दोन्हीतला फरक लक्षात ठेवा, तो महत्वाचा आहे. असायक्लिक और सिक्स मेंबर्ड सायक्लिक कीटोन्स 215, 5 मेंबर्ड सायक्लिक कीटोन्स 202. अल्डिहाइड्स. आता कीटोन आणि अल्डिहाइड मध्ये फरक काय? तर कीटोन्स कंटेनिंग alkyl group next to carbonyl group 215. Aldehydes containing hydrogen atom next to C double bond 210. तर ह्या तीन बेस व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. असायक्लिक or six membered cyclic ketones base value is 215. 5 membered smaller size value 202 नॅनोमीटर आणि अल्डिहाइड्स 210. देन इन्क्रिमेंट्स. आता होमोसायक्लिक डायन कंपोनंट जर असेल कशामध्ये? ह्याच कीटोन मध्ये. आता होमोसायक्लिक सगळ्यांना माहिती आहे, डबल बॉन्डेड सिस्टीम जर असेल तर पर्टिक्युलरली तिथे तो येतो, होमोसायक्लिक डायन सिस्टीम. इज इट राईट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, particularly homocyclic diene असेल तर 39. this much you have to add increments during the calculation. ज्यावेळेस आपण कॅल्क्युलेशन पाहू हे आणखी अंडरस्टँडिंग होईल. आता फक्त टर्म समजून घ्यायची. होमोसायक्लिक डायन कंपोनंट जर असेल एक तर त्या ठिकाणी 39 एवढी इन्क्रिमेंट ऍड करायची. डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्ज्युएशन जर असेल तर 30 ऍड करायची. आर अल्किल सबस्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू जर असेल तर अल्फा पोझिशनला असेल, अल्फा पोझिशनला जर तो असेल, इथे दाखवलेलं आहे पहा कॅल्क्युलेशनला, अल्फा पोझिशन ही आहे पण तिथं रिंग रेसिड्यू किंवा सबस्टिट्यूएंट नाही. बीटा हा आहे, इथे तो आहे, किती येतं हे 2 येतं. तर ह्या पद्धतीने जर असतील तर पहा, अल्फाला असेल तर 10, बीटाला असेल तर 12, गॅमाला असेल तर गॅमा किंवा हायर असेल तर 18. हे ऍडिशन तुम्हाला करायचंय. एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड जर असेल तर ऍडिशन आहे 5. सो दीज आर द ऍडिशनल इन्क्रिमेंट्स रिलेटेड टू इनोन सिस्टीम किंवा कीटोन सिस्टीम as well as aldehyde system. Now if the polar groups are attached in the chromophoric length, OH group असेल अल्फाला तर 35, बीटाला 30, गॅमाला 30, OR ग्रुप असेल तर 35, 30 and 17, हॅलोजन सेरीज असेल तर 15, 12, 12, ब्रोमीन असेल तर लक्षात घ्या 25 आहे, 30 आहे, 25 आहे. So all these are the increments which are useful during the calculations. So these are the some particular nature or Woodward-Hoffmann rule and their particular conditions. Okay, these are the immune system A present at alpha, that is particularly conjugation. This is not in conjugation. Then automatically it shows N to pi star transition and it does not show N to pi star transition. It is showing higher wavelength absorbance, it is showing
a lower wavelength absorbance. So according to this, you have to show the difference between these particular nature. So these are now what is your duty today? We have studied Woodward Fischer rule for calculation of lambda max value in nanometers for alpha beta unsaturated carbonyl compounds or enone system and diene system. Follow, study these terms properly and remember the values. In next lecture, we are going to calculate directly the absorption values of different compounds. वेगवेगळ्या कंपाऊंडचे आपण एक्झाम्पल घेणार आहे आणि त्या सगळ्या कंपाऊंडच्या कॅल्क्युलेशननुसार तुम्ही ऑनलाईन ते आपण लेक्चर घेऊया त्यानुसार आपण त्या ठिकाणी पूर्णपणे वेगवेगळे सॅम्पल किंवा एक्झाम्पल्स काय करणार आहेत ॲनालिसिस करणार. ओके, थँक यू फॉर टुडे. In this lecture, what we have studied again, I will repeat, that is chromophores and auxochromes. Remember the both terms, how they works. Second, effect, solvent effect, conjugation effect. We have already studied different types of effect on absorbance value. Recall them. Then Woodward-Hoffmann rules for diene as well as alpha beta unsaturated carbonyl compounds. So watch these video lectures carefully and the terms, particularly heteroannular homoannular extra double bond in conjugation, extending double bond in conjugation, then particularly cyclic nature, 6-membered cyclic ketone, 5-membered cyclic ketone. These terms we have to understand properly. Okay, we will stop here. Thank you.